Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we are listening to the lesson 3 in Unit 2 in Geometry in Prep 3. The corollaries on Theorem 1 and its well-known problems. Okay. دلوقتي هنقول على corollary 1. The measure of an inscribed angle is half the measure of subtended arc. يعني ايه inscribed angle؟ inscribed angle دي احنا متفقين ان هي half the central angle. عشان كده بنقول ان central angle كانت equal ايه؟ the measure of subtended arc. So the measure of inscribed angle equal half the measure of subtended arc. Why? Because the inscribed is half the central. So the inscribed is half the measure of subtended arc. طيب بيقول لي ايه؟ the measure of arc equal twice the inscribed angle. طبيعي، ما هو لو inscribed angle equal half the subtended arc يبقى ال arc twice the inscribed angle، بس بشرط يكون subtended by this arc. طيب corollary 2 بتقول ايه؟ the inscribed angle in semicircle is right. يعني ايه is right؟ يعني لازم تكون ب 90 degree. Why? because ال semicircle ده هو اللي بيفصله ال diameter. تمام؟ يبقى ال diameter divide the circle into two parts. يبقى ال inscribed angle اللي open its leg on the diameter لازم تكون بكام degree؟ ب 90 degree. عشان كده بنقول the inscribed angle اللي فاتحة رجليها أو إيديها على ال diameter يبقى لازم تكون بكام؟ ب 90 degree. Why? Because the arc of semicircle equal what? Equal 180. يبقى ال inscribed angle بتاعت semicircle half ال 180. عشان كده بقول عليها بكام؟ ب right angle. Let's take some remarks. The inscribed angle which is right angle is drawn in semicircle. زي ما قلنا من شوية إن ال inscribed angle بتاعت semicircle لازم تكون إيه؟ right. طيب number 2. The inscribed angle which is subtended by an arc of measure less than measure of semicircle. يعني ال arc يكون أقل أو less than من السيمي سيركل، يعني less than 180. طالما less than 180 يبقى أكيد ال inscribed هتكون إيه؟ هتكون acute. طب لو bigger than number 3، لو الارك هيكون greater than the semicircle يعني bigger than 180 يبقى لازم ال inscribed angle تكون إيه؟ obtuse. يبقى لو ال inscribed angle in a semicircle بالظبط هتكون right. less than semicircle هتكون acute. bigger than semicircle بتكون obtuse. Let's take the well-known problem. ال well-known problem دول بستخدمهم في ايه أو use it to find the measure of angle inside أو outside the circle بس don't pass through the center. يعني ولا هي central angle ولا هي inscribed angle. دي angle غير خالص سواء inside أو outside. دلوقتي هنتكلم على الانجل inside the circle. بتقول ايه؟ if two chords was intersect at a point inside the circle، المرة دي inside، then the measure of included angle equal half، ولازم نعرف half the sum of two measure of the two opposite arcs. يعني أنا لو عايزة measure angle BMD أو AMC الاتنين equal طبعا عشان هما VOA equal ايه؟ half the two arcs. من ال two arcs اللي بتبص عليهم الانجل BD و AC يبقى measure angle AMB equal half by الارك اللي في وشها واللي في ظهرها اللي هي ال BD plus ال AC. يبقى measure angle AMB equal half BD plus AC. طب لو طلب measure angle AMB هتكون equal what؟ تكون equal half measure arc اللي في وشها اللي هو AB plus اللي في ظهرها اللي هو مين؟ CD. The second well-known problem. If I want to find an angle outside the circle، المرة دي outside مش inside، outside the circle، ولا هي central ولا هي inscribed زي ما احنا متفقين. ساعتها بقول equal ايه؟ If the two rays carrying two chords in a circle are intersecting outside it, then the measure of their intersecting angles equal half the measure of major angle أو major arc subtracted from it half of the measure of minor arc.
in which both are included by the two sides of this angle. يعني ايه؟ يعني measure angle M اللي هي الاوتسايد دي equal half مين؟ التو arcs اللي في وشها. مين التو arcs اللي في وشها؟ AB و DE. بس المهم المرة دي مش بعملهم بلس زي المرة اللي فاتت، بعمل لهم ماينس. يعني نفتكر كده ان الانجل انسايد اللي هي ولا هي inscribed ولا هي central زي ما اتفقنا بيكون التو arcs بلس الهاف بتاعهم. اما لو اوتسايد بنعملهم ماينس والهاف برضو بتاعهم. بس تيك كير ان انا باخد الارك الكبير ماينس الارك الصغير، مش الارك الصغير ماينس الارك الكبير. Let's take an example. In the opposite figure measure angle A equals 30 و BC equals 7. Find the area of the circle M. طيب تعالوا نشوف كده، انا عندي هنا كام انجل في السيركل. في عندي measure angle CAB is an inscribed angle و measure angle CMB is an central angle. Since ان measure angle A is inscribed و measure angle M is central الاتنين subtended the same arc اللي هو CB, therefore measure angle M equal كام؟ double 30 اللي هي كام؟ 60. طيب هقول له بقى since ان MC و MB are two radii therefore يبقى measure angle MCB equal measure angle MBC equal كام؟ equal 180 minus 60 divided 2 فهتطلع each angle في دول كام؟ 60 و 60. هيطلع 3 angles is ايه؟ equilateral triangle. يبقى معنى كده ان ال MB equal MC equal CB 3 بكام على بعض؟ 7 7 7. ليه؟ عشان هو equilateral triangle زي ما قلنا before. طيب جبت كل السايدز ب 7 يعني معنى كده الراديوس بكام؟ 7. اقدر بقى اجيب الاريا equal ايه؟ باي ار سكوير. الراديوس اللي هو بكام؟ ب 7 7 باور 2 اللي هو بكام؟ 49. يبقى هيطلع الاريا 49 باي.